6th class, chapter 6, Basic Arithmetic, exercise 6.2. First problem. Check whether the following are in proportion or not. So మనకి ఇక్కడ 4 numbers ఇచ్చాడు. We need to check out whether they are in proportion or not. So first write first one. A. ఇచ్చిన నెంబర్స్ని ప్రపోర్షన్ లాగా రాయండి. 10:12 ఈక్వల్ టు 15:18. సో మనకి ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. నేను మనకి ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే మనకి చివర 2 ఉండే నెంబర్స్ని ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం. మీన్స్ మిడిల్లో ఉండే 2 నెంబర్స్. సో ఈ 2 మల్టిప్లై చేస్తే ఈ 2 మల్టిప్లై చేసినా మనకి బోత్ సేమ్ నెంబర్ రావాలి. ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 10 × 18 ఈక్వల్ టు ఈ 2 మల్టిప్లై చేయండి. 12 × 15. నెక్స్ట్ ఈ 2 మల్టిప్లై చేసిన ఒకటే, లేదంటే క్యాన్సిల్ ఏం చేసుకోండి. 2 5 15. నెక్స్ట్ హియర్ 2 6 12. నెక్స్ట్ 3 6 18, 3 5 15. హియర్ 5 × 6, 5 × 6, ఇక్కడ 6 × 5. నో మల్టిప్లై. 5 6 30 ఈక్వల్ టు 6 5 30. మనకి 2 ఈక్వల్ అయ్యాయి, క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకి 1:1. సో బోత్ సేమ్ కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. ఆన్సర్ ఎస్, దీస్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ చెక్ బి. బి ఆల్సో టేక్ రేషియో 11:16 ఈక్వల్ టు 16:21. సిమిలర్లీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ 11 × 21 ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ 16:16. చెక్ దీస్ 2. ఏదైనా టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. 11 ఇక్కడ ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ 21 కూడా తీసుకోండి. సో మనకి ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ 2 మల్టిప్లై చేయండి, 2 ఈక్వల్ చేయండి. దీస్ 2 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. 2 ఈక్వల్ అవ్వవు, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫైండ్ చేసేయచ్చు. ఏది క్యాన్సిల్ కావదు కాబట్టి మనకి దీస్ 2 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో రైట్ ఫైనల్ ఆన్సర్. No, these 2 are not in proportion. Next, similarly, write third one. C. 8:13 equal to 17:19. Now multiply. Product of extremes 8 × 19 equal to middle 2 13 × 17. Now cancel. మనకి ఇక్కడ 19 ప్రైమ్ నెంబర్, ఏ టేబుల్లో బాగు. 17 13 ఆల్సో ఏ టేబుల్స్లో బాగు. నెక్స్ట్ ఈ 2 మల్టిప్లై చేసి నెంబర్స్ వేసేయండి, ఈ 2 మల్టిప్లై చేసి నెంబర్స్ వేసేయండి. మనకి 2 నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ నో, దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. సో దీస్ నాట్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ డి ఆల్సో రైట్ 30:24 ఈక్వల్ టు 20:16. Now product of extremes 30 × 16 equal to product of means, these 2 24 × 20. Now cancel. మనకి ఈ 2 టేబుల్ పోతాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్. 2 15 2 12 అగైన్ 4 4 16, 4 5 20. నో రైట్ 15 × 4 ఈక్వల్ టు 12 × 5. నెక్స్ట్ ఏదైనా టేబుల్ క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై. 15 4 60 ఈక్వల్ టు 12 5 60. మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ 2 ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి ఎస్, దీస్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. రైట్ 2 ఆర్ ఫాల్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. సో మనకి ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, ఈ 2 ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి ఇచ్చాడు, మనం 2 ఆర్ ఫాల్స్ ఫైండ్ చేయాలి. సో రైట్ ఫస్ట్ వన్ 4:2:2 ప్రపోర్షన్ టు 14:7. సిమిలర్లీ ఏం చేస్తారు మీరు, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఇటు చెక్ చేసేయండి. మనకి ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే లాస్ట్ 2 ఉండే నెంబర్స్. ఈ 2 మల్టిప్లై చేస్తే 2 ఈక్వల్ అవ్వాలి. 4 × 7 ఈక్వల్ టు 2 × 14.
Now multiply 4 7 ja 28 equal to 14 2 ja 28. So these two are in proportional. So first one is true. And similarly find second one also. Second one B. Product of extremes 21 into 5 equal to product of means 7 into 15 or 15 into 7. నెక్స్ట్ యూ కెన్ మల్టిప్లై ఇటు మల్టిప్లై చేయొచ్చు ఆర్ఎల్స్ క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. చూడండి 5 టేబుల్ 5 1 జా 5 3 జా 15 మల్టిప్లై 21 1 జా 21 ఈక్వల్ టు 3 7 జా 21. సో మనకి ఇటు ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి దిస్ వన్ ఆల్సో ట్రూ. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ థర్డ్ వన్ సి. Product of extremes 13 into 13 is to product of means 12 into 12. So 13 into 13 equal to 12 into 12. ఇటు చెక్ చేసుకోండి, మనకి టూ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఫాల్స్ అయింది. ఆర్ఎల్స్ మల్టిప్లై 13 into 13 స్క్వేర్ ఎంత అయింది మనకి 169 ఈక్వల్ టు 12 స్క్వేర్. 12 into 12 మీన్స్ 12 స్క్వేర్ 144. సో మనకి ఇటు ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఇటు నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి దిస్ వన్ false. Next similarly find this one also. Product of extremes 5 into 8. 5 into 8 equal to product of means 6 into 7. 8 5 ja or 5 8 ja 40. 6 4 ja 24. E two are not equal. So this one also false. Third problem. Check whether the following form a proportion. Write middle terms and extremes where the ratios form proportion. మనం ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ చేయాలి, ప్రపోర్షన్ ఉన్నదో లేదో ఫైండ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్, ఇటు లెంత్ ఇటు మనకి ప్రైసెస్. సో ఈ టూకి రేషియో తీసుకోండి, ఈ టూకి రేషియో తీసుకోండి, రెండు ఈక్వల్ అయితే మనకి ప్రపోర్షన్లో ఉన్నట్టు. ఫస్ట్ టేక్ దిస్ టూ రేషియోస్. సో ఇక్కడ మనకి సెంటీమీటర్స్ ఉంది, మీటర్ ఉంది. సో ఏ మనకి 15 సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి టేక్ 15 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు 1 మీటరు. సో 1 మీటర్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమైంది 1 మీటరు. దీన్ని సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత మనకి 1 మీటర్ ఈక్వల్ 100 సెంటీమీటర్స్. సో ఇటు రేషియో తీసుకోండి, ఏమైంది 15/100. నా క్యాన్సిల్ 5 టేబుల్ 5 3 జా 15, 5 2 జా 10 0. ఇది వచ్చి మనకి 3:20. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ప్రైస్ రేషియో కూడా తీసుకోండి 45/300. నో క్యాన్సిల్ 5 టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఆర్ఎల్స్ 15 టేబుల్ 15 3 జా 45, ఇయర్ 15 2 జా 30 0 0. సో మనకి ఈ రేషియో కూడా ఎంత వస్తుంది 3:20. సో మనకి ఈ టూ రేషియోస్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. నెక్స్ట్ మనకి ఏం చేయమన్నాడు, రైట్ మిడిల్ టర్మ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. మిడిల్ టర్మ్స్ రాయాలంటే మనకి వీటిని రేషియోస్ తీసుకోండి. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ 15:1 మీటర్ ఈక్వల్ టు 45:300. సో మిడిల్ టర్మ్స్ మీన్స్ మనకి మిడిల్లో ఉండే 2 అయితే రైట్. మిడిల్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ 45 రూపీస్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ extremes equal dash to 15 centimeters, 300 rupees. Next similarly B also. First take these two ratios. First one 20 ml. 20 ml is to ఇప్పుడు మనకి లీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ ml. 2 లీటర్స్ అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది 2000 ml. Now take ratio 2000 ml that equal to 20/2000. Now cancel 21 ja 20, here 21 ja 20 0 0, and then మనకి 1/100. So 1:100. And similarly take price ratios 100:10,000, that equal 100/10,000. Now cancel
టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో మనకి ఏమవుతుంది 1/100. 1/100 మీన్స్ 1:100. సో మనకి ఇక్కడ ఈ రేషియో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. నౌ రైట్ మిడిల్ టర్మ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. మిడిల్ టర్మ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ రాయడానికి టేక్ రేషియో 20:2 liters equal to 100:10,000. So means equal to middle two terms 2 liters, 100 rupees. Next extremes equal to last two terms 20 ml, 10,000 rupees. Fourth problem, find the missing numbers in the following proportions. సో మనకి ప్రపోజల్స్ ఇచ్చాడు, 1 నెంబర్ బ్లాంక్ ఇచ్చాడు, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో దీన్ని ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈక్వల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. సో ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకోండి. సో 8 × 48 ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మిడిల్ టర్మ్స్ 12 × ఎక్స్ అనుకోండి. నో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 8 × 48 బై 12 ఇటు వస్తే డివిజన్ అవుతుంది, క్యాన్సిల్ చేసేయండి. దీన్ని ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ సింపుల్ సాల్వ్ చేసేయండి. నా సాల్వ్ దిస్ వన్. 12 1 జా 12 4 జా 48. సో 8 4 జా 32. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హియర్ బాక్స్లో 32. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ బి ఆల్సో. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ 15 × 98 ఈక్వల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. సో ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకోండి. సో ఎక్స్ ఇంటూ 105 మీన్ టర్మ్స్, ఎక్స్ ఇంటూ 105 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ట్రీమ్స్ 15 × 98. సో నో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 100 వస్తే ఏమైతే మనకి మల్టిప్లై అవుతుంది 15 × 98/100.